Naam, jioni njema mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai kuwa siku yako imekwenda vyema. Ni fahari yangu kujumuika nawe katika Dira ya Hope TV Jumatatu hii ya tarehe 6 mwezi wa Februari mwaka 2023. Mtazamaji, ni mengi tuliokuandalia ikiwemo usajili wa zaidi ya wanafunzi milioni 1 wanaojiunga na kidato cha kwanza katika shule mbalimbali za sekondari humu nchini. Na kusihi tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Alice Diana. Naam, tukianza basi moja kwa moja ni kuwa zaidi ya wanafunzi milioni 1 wa kidato cha kwanza nchini hii leo wameanza kuripoti katika shule mbalimbali ambazo waliitwa. Haya yanajiri huku Wizara ya Elimu ikiwa tayari imesambaza vitabu vyao vya kusoma wiki jana. Na kama mwanahabari wetu Doli Murigi anavyotuarifu, baadhi ya wazazi wametoa maoni tofauti kuhusiana na zoezi hilo la wiki nzima. Na mtazamaji, naarifiwa kuwa taarifa hiyo bado inatayarishwa na tutakuwa tukikuletea muda usiokuwa mrefu. Tuendelee sasa na taarifa kuhusiana bado na usajili wa wanafunzi wa kidato cha kwanza. Ni kuwa katika kaunti ya Bungoma, shughuli ya kuwasajili wanafunzi wanaojiunga na shule ya upili ya wavulana ya Bungoma iling'oa nanga mapema, ambapo wazazi walimiminika shuleni wakiandamana na watoto wao. Naibu mwalimu mkuu wa shule hiyo, Dr. Eric Wasike, alisema kuwa mchakato huo wa usajili utafanyika hadi juma lijalo kulingana na Wizara ya Elimu, akidokeza kuwa wapo tayari kupokea idadi ya wanafunzi watakaofika shuleni humo, ambapo wizara imewapa idadi ya wanafunzi 768. The ministry allocated us about 768 students. But we have also had a few from requests, so we are expecting about 850 to 900. Today morning, parents started reporting at around 6:30. In fact, there are some who slept around. They took a tour of the school yesterday. So far, we have admitted about 250, and we are expecting that by the end of the day, we should have about 350 to 400. So this process will be going on until 13 next Monday. The facilities that we have currently can host about 500, but we are also in the process of building more. We have a CDF dormitory that we are completing. Then we also have another building that the school is building. It should be able to accommodate all these, about 850. Na tukiendelea na taarifa sawia na hiyo ya kidato cha kwanza, ni kuwa wanafunzi 6 wenye mahitaji kutoka wadi mbalimbali katika kaunti ya Murang'a wamenufaika na ufadhili wa masomo kwa hisani ya kampuni ya maji ya eneo hilo. Kampuni ya maji ya Murang'a MUWASCO Jumatatu ilitangaza kuwa itawalipia wanafunzi hao karo ili wajiunge na shule za sekondari walizoitwa. Kampuni hiyo itatumikia shilingi 469.60 kila mwaka kusomesha wanafunzi hao, huku mkurugenzi mtendaji wa MUWASCO Daniel Ng'ang'a akisema walionufaika walichaguliwa kutoka maeneo ambayo yanahudumiwa na kampuni hiyo. Nilipata 326, natarajia kujoin Kirogo Boys Secondary School. Ya kwanza ni kushukuru hii kampuni ya MUWASCO kwa kunisaidia kama mimi. Na tuombe wa Mungu aweze kuwasaidia. Na tumefurahia MUWASCO vile wametutendea, wametufanyia mazuri hata hatuwezi sahau. Mungu abariki MUWASCO. We have got very many pupils outside there who do not have the school fees. I myself personally am trying to also ask for sponsorship from individuals together with the other head teachers and even other well-wishers who are the parents and even the community leaders. So let's not lose hope, because we are going to make Murang'a better than the way it is. We take children from vulnerable communities together with community leaders, to those who cannot be able to pay school fees, and sponsor them. Currently, we have taken more than 10 students from our municipality, which comprises of our 2 towns, that is Maragua Town and Murang'a Town. I must say that this scholarship program started more than 5 years ago. We are also joined by our scholars who passed KCSE
and we will be taking a responsibility of paying their fees up to the university level. I must urge all the water service providers in this country to take up this initiative in their respective areas of supply, because we are in the bottom of the pyramid. We will be able to touch everyone in this country and support their education. Na katika masuala yanayohusiana na usalama ni kuwa Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki ametangaza mafanikio yake siku 100 tangu aingie ofisini. Akizungumza hii leo jijini Nairobi, Waziri Kindiki ameangazia juhudi za serikali katika kukabiliana na hali ya usalama nchini. Na kama mwanahabari wetu Gloria Musimbi anavyotuarifu, Profesa Kindiki ametuma maafisa 9,000 katika maeneo mbalimbali ya nchi ili kukabiliana na ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama. I, Kithure Kindiki, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya. Kufuatia siku 100 tangu Profesa Kithure Kindiki aingie ofisini kama waziri wa usalama, maendeleo yaliyofikiwa na wizara yake yametathminiwa hii leo katika majengo ya jumba la Harambee jijini Nairobi. Akiongoza hafla hiyo, waziri huyo wa usalama aliangazia juhudi za serikali katika kukabiliana na hali ya usalama nchini. Katika miezi mitatu iliyopita, uhalifu umepungua kwa asilimia 13.5. Kesi za uhalifu zilizoripotiwa pia zimepungua kutoka 8,297 hadi 7,179, huku wizara ya usalama ikijitahidi kupunguza idadi hiyo zaidi. During the period under review, crime in the country has decreased by 13.5% from 8,297 reported incidents to 7,179 incidents in absolute numbers. Urban crime, especially the Nairobi muggings that had threatened to disrupt our way of life and businesses in our capital city in the September-October season, has now been contained. Kindiki alisema kuwa asilimia 60 ya mifugo yote iliyoibwa katika kaunti zenye wizi wa mifugo imepatikana na kurudishwa na maafisa wa usalama, huko akiahidi kuwa usalama umeimarishwa maeneo ya Kerio Valley na Lamu na wanafunzi wanaweza rudi shuleni bila hofu. In the past 3 months, 60% of all livestock stolen across the 10 most affected counties, namely West Pokot, Laikipia, Meru, Turkana, Garissa, Samburu, Marsabit, Kitui, Elgeyo Marakwet, and Tana River, have been recovered. The only challenge is that they have been recovered in bits and pieces, because what these criminal gangs do is immediately they strike and steal the livestock. They divide it into small numbers and disappear in different directions. Our security agencies are tracing the missing 40% of stolen livestock, even as we continue to monitor the meat supply chain across urban areas in the country to disrupt the existing criminal food chain. We have also reopened 15 schools that had been closed due to bandit attacks. It is possible, fellow Kenyans, to end this menace permanently. Hata hivyo, Kindiki ametuma maafisa 9,000 katika maeneo mbalimbali ya nchi ili kukabiliana na ongezeko la visa vya ukosefu wa usalama kama vile wizi wa mifugo na uhalifu. The nearly 6,000 new police officers who have joined the National Police Service in the last 100 days, as well as nearly 3,000 Kenya Prison Service officers who have graduated. Together, these officers guarantee us the sustainability of the fight against crime. The new officers will be deployed to security hotspots across the country immediately to further buttress the security of our people and their property.
Mbali na hayo, mwezi ujao serikali inatarajiwa kuanzisha taratibu za uchunguzi na kubainisha hali ya wakimbizi kutoka Somalia kwa sababu ya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na mtazamaji, sasa turejelee ile taarifa yetu ya kwanza ambapo zaidi ya wanafunzi milioni 1 wa kidato cha kwanza nchini hii leo wameanza kuripoti katika shule mbalimbali ambazo waliitwa. Haya yanajiri huku Wizara ya Elimu ikiwa tayari imesambaza vitabu vyao vya kusoma wiki jana. Na kama mwanahabari wetu Doli Mwirigi anavyotuarifu, baadhi ya wazazi wametoa maoni tofauti kuhusu zoezi hilo la wiki nzima. Usajili wa kidato cha kwanza umeanza rasmi hii leo. Zaidi ya wanafunzi milioni 1.2 wa kidato cha kwanza wameanza kuripoti katika shule zao, huku serikali ikitekeleza sera ya mpito wa 100%. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu hii leo aliongoza tathmini ya zoezi hilo jijini Nairobi, huku akisema kuwa kuna mwanafunzi anayefaa kurejeshwa nyumbani kutokana na ukosefu wa karo. Machogu alisema kuwa ada za shule za upili zimesalia kama ilivyopendekezwa na kikosi kazi cha elimu cha Kilemi Mwiria. The number that has been able to transition from primary to secondary school is 1,268,000 because we are talking of 100% transition. And we are asking the parents that no child should be able to remain at home, that he or she has not been able to get admission in one of our secondary schools because we have enough vacancies, we have enough places, such that each and every pupil who did his KCPE should be able to get a place, and they have gotten places in. Anajiri huku baadhi ya wazazi wakilalamikia kupanda kwa bei ya bidhaa za shule, huku wanafunzi wakiripoti shuleni ili kuanza muhula wa kwanza mwaka huu. Wengine wao wamelalamikia kwa watoto wao walisajiliwa katika shule zilizopo kaunti mbali. Kwa majina naitwa Caroline Bett. Natoka upande wa Olinguruone na Nakuru County. Ombi langu ni mtoto achitahidi kwa masomo. Hakika shughuli iko mbaya. Tumelauka hata kutoka machao saa 11, saa 2 tulikuwa hapa. Wazazi lazima tusomeshe watoto. Shule ni convenient kwangu. Performance ya shule, jina ya shule iko mzuri kwangu. Kwangu natoka mbali ndio, lakini kama mzazi lazima tung'ang'ane tusomeshe. Tutafutie shule ile inafaa. Wengi sasa wanatafuta suluhu katika mchakato wa kuwapa kipaumbele wanafunzi kutoka maeneo mbali, kwani wazazi waliandamana nao kwa zoezi la kuwasajili. Sasa wamelazimika kutafuta sehemu mbadala za kulala. There should be prior communication from the school. Like for example, if you're coming from the western side of Kenya, if you're coming from the coast or you're coming from the northeastern, these are far-flung areas. You should communicate with them, maybe give them the first priority, so that they can be able to factor in their logistics of transport. You can imagine somebody who came here at around 5 in the morning, and right now they may not have even had breakfast, and probably they also want to go back home today, so they have to make maybe extra arrangements of accommodation. So these are just some few teething problems that they should be able to resolve. Wizara ya Elimu tayari imesambaza vitabu vyao vya kusoma mnamo Ijumaa wiki jana. Katibu Mkuu wa Elimu Bello Kipsang alithibitisha kwa tayari shule za upili zimepokea vitabu hivyo. Doli Mwirigi Mbuvi, Dira ya Hope TV. Na tukiendelea ni kuwa waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ametuma onyo kali kwa kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga kuhusu mikutano inayoendelea kufanyika kila Jumapili. Akitubia wanahabari katika majengo ya jumba la Harambee, Kindiki alimwonya Raila kutovuruga biashara yoyote au kukinzana na sheria, la sivyo atakabiliwa na kikosi kamili cha polisi. Onyo hilo pia alitumia wanasiasa wa upinzani. Aidha, Profesa Kindiki amebainisha kuwa wanasiasa hao wana haki ya kufanya maandamano ya amani, lakini hatua kali zitachukuliwa iwapo watajihusisha na aina yoyote ya vurugu au kuchochea na kuwagawanya Wakenya. We will not entertain politics of any kind whatsoever. I've made it clear because they all come, every county, the governor comes, the senator, the members of National Assembly, many of them
are elected on opposition politics, on opposition tickets, but it's none of my business from where I stand. My business is to hear from them what they think we can do to make our country safer, period. As to their politics, they can go and do elsewhere. Some of them are even doing demonstrations all over. I have no business with those who are doing demonstrations. Actually, I don't care. On one condition, that they keep law and order. The day they would try to break the law, the day they would try to breach peace, to incite public disorder, that is the day the full weight of the Ministry of Interior will come on them. Kwingineko ni kuwa naibu rais Rigathi Gachagua anasema kuwa serikali inajitahidi kukomesha maambukizi mapya ya HIV, mimba za utotoni na dhulma za kijinsia. Akizungumza alipokutana na mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS Winnie Byanyima katika jumba la Harambee Annex Jumatatu, Gachagua alisema maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana ni tishio kwa mustakabali wa kitaifa. Kwa mujibu wa ripoti ya Baraza la Taifa la Kudhibiti Magonjwa ya Ukimwi ya mwaka 2022, angalau 52% ya maambukizi mapya 29,380 yalikuwa miongoni mwa vijana wa umri ya kati ya miaka 15 hadi 29. Though the numbers have reduced drastically, we have a new challenge of our young people, the young population, the adolescent age, the teenagers, and it's quite worrisome because that is the generation that we rely on for developing this country, and that is a group that is mostly affected, and especially so during the COVID period. I think this of our young people staying at home and interactions among young people and being quite a bit irresponsible and probably lack of proper knowledge and education in matters HIV and AIDS has led to serious rise in number of infections as well as teenage pregnancies. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi hii leo alifika katika makazi ya aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha hapa jijini Nairobi kuomboleza na familia yake. Akihutubia wanahabari, Mudavadi alisema kuwa kifo cha Magoha ni pigo kubwa kwa jamii yake, kwani wamepoteza wanafamilia wawili kwa kipindi cha muda mfupi, huku akimtaja Magoha kama shujaa katika masuala ya elimu. Waziri wa mawasiliano Eliud Owalo na katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo pia walifika nyumbani kwa marehemu Magoha kufariji familia yake. Magoha aliyefariki tarehe 24 mwezi Januari anatarajiwa kuzikwa mnamo Jumamosi wiki hii nyumbani kwake Siaya. Ni pigo kubwa sana kwa jamii. Tumekuja kuomboleza, kuambia mjane pole kwa yale ambayo yamefanyika, na pia kusema kwamba yote tuweke kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi kama binadamu hatuyaelewi, lakini Mwenyezi Mungu anajua mipango yake. Lakini tunamfahamu na tunamtambua profesa kwa sababu alikuwa shujaa kwa mambo ya elimu katika taifa letu. Wakenya wengi wamepitia mikononi mwake. Sera nyingi kuhusu mambo ya elimu zimezinduliwa kwa mikono yake, na amechangia sana mambo ya elimu. Na mtuelekee sasa katika kaunti ya Mombasa, ambapo wafanyabiashara wa soko la Makinon almaarufu Marikiti katika wadi ya Old Town wameanzisha zoezi la usafishaji wa soko hilo ambalo litafanyika kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi. Zoezi hilo linalenga kulifanya eneo hilo kuwa mojawapo ya eneo safi zaidi ndani ya kisiwa cha Mombasa, kwani huvutia watalii wa humu nchini na kimataifa. Wafanyabiashara hao wakiongozwa na Ali Sheikh Aden na Mohamed Ali walisema kuwa wameanzisha zoezi hilo ili kuihamasisha jamii kutunza mazingira yao
kuwa safi na pia kuhamasisha watu kutupa takataka katika maeneo yaliyotengwa na sehemu za ukusanyaji. Hizi taka ambapo unaona zingine huwa zinatoka manyumbani. Sana sana watu ambao wanafanya ile taka collection wanafanya kama dumping site area ambapo sasa hivi vile ambao mliona, yani wanatoa nyumbani wanaziweka. Sisi ambapo wenye biashara hapa ambao sasa hivi tumeamua kwamba kusafisha, ndio shida ambayo tuko nayo. Zile ambao zinatolewa mbalimbali manyumba zote huko nini chini huko Managubapa wanazileta hapa kama dumping site. Tunaomba wale ambao mataka ambao wanatoa nyumbani wapeleke direct kwa dumping site ambapo iko marketi soko ya mboga, hapo ndio mahali ambapo inatakiwa. Si hapa ambao sasa hivi tunaona ambao natupa headache kwa wakata ama kufanya. Maoni yangu natoa kwamba hii association ishirikiane sana na wenye maduka katika usafi kama huu. Kulingana hizi taka nyingi tunazitoa hapa zatoka kwenye maduka. Kwa hivyo wakishirikiana na wenye maduka, taka zitakuwa kiasi kidogo katika eneo letu hili la markiti. La muhimu tusiache kufanya usafi. Kulingana sisi wenyewe kama Waislamu tunahimizwa usafi. Kwa hivyo usafi unaanza wewe mwenyewe binafsi, alafu unatoka nje mlangoni, alafu unatoka vitotoroni na tauni nzima. Kwani kama tunavyojua usafi sio eti usafi ni county government. Usafi waanza na sisi. Community ya hapa. Ni mimi na wewe ndio usafi unaoanza. So alhamdulillah tuna community ambao imejitolea Markiti Association ambao jana na juzi we had stakeholders meeting na wao, na tumeagree kuwa watajitolea after every 2 weeks watafanya usafi wa hapa mahali, especially in the business community. Kampuni ya Kabro iliyoko kaunti ya Mombasa kupitia msimamizi wake imepinga hatua ya kufurushwa na shirika la reli la Kenya KRC licha ya kupewa amri ya mahakama ya kuzuia kufurushwa kwake. Kampuni hiyo ya Kabro Works imefurushwa katika ghala lake kufuatia deni la kodi ya takriban shilingi milioni 7 zinazodaiwa na shirika la reli la Kenya KRC. Akizungumza na wanahabari mjini Mombasa, Mohamed Kasim, msimamizi katika kampuni hiyo, alisema kuwa hawakupewa stakabadhi yoyote ya kisheria ambayo ingewaarifu kuhusu kufurushwa kwao na kuwapa muda wa kuhamasisha au kuhamisha bidhaa zao. Waliingia kwa nguvu, manake walivunja kifuli na wakaingia ndani, wakasema sasa hii property ni ya Kenya Railways na sisi tuondoke. Watchman alimwambiwa wewe toka, sasa sisi ndio tunachukua hii property. Alafu wakavunja milango ya ndani vile tulisikia, na baadaye tuliona kama magari na forklift, magari ilikuwa na beba mali kutoka ndani na sijui ilikuwa napeleka wapi. Ndio kakuja hao askari OCS na askari wake na watu wa railway, ndio wakasema kwamba sasa hapa tumekuja kwa sababu kampuni yenu inadaiwa milioni 19 na lease kwamba imeshaishi. Kwa hivyo sasa ifunganya virago utoke. Ndio baadaye tukajulishana na mzee, tukajulishana na ndugu zangu, hawa ni wenzangu, ni maskari wenzangu wa usiku, tukakuja na kwa sasa kuanzia hapo kwa sasa washaanza kutoa ile milango na kutoa vitu nje na kubeba. Kwa sasa haturuhusiwi na kuingia pale ndani. Na katika taarifa nyingine ni kuwa maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC tawi la Bungoma wamemkamata mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Makteba kuhusiana na tuhuma za kupokea kandarasi ya ujenzi wa mradi wa maji wa Malaba wenye kima cha shilingi milioni 600 kutoka kwa shirika la maji la Rift Valley Water Services licha ya kutohitimu na kufuata sheria za kupata zabuni za serikali. Joram Opala Otieno ni miongoni mwa wakurugenzi wengine 6 ambao tayari wamefikishwa mahakamani na EACC. We did arrest one suspect by the name Joram Opala Otieno, who is the director of Maktaba Contractors Limited, on allegation of irregular procurement in the award of tender and contract for construction of Malaba water and sanitation project for a tender sum of 600 million.
that the said tender was awarded to his firm. The suspect is currently held in Bungoma Regional Office and shortly will be taken to police custody. Then tomorrow he will appear before Bungoma Anti-Corruption Court to take plea. He will be charged with the offense of fraudulent practice in procurement, contrary to Section 177 of Public Procurement and Disposal Act. Mtazamaji, tumefikia tamati ya taarifa zetu za Dira ya Hope TV. Shukrani sana kwa muda wako na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Alice Diana.